visible? No, sir, not yet. And sir left again. Maybe you can continue, because that's a very interesting thing that you are trying to establish between the megalithic period and early historical, the connection that connection. Yes. And why I was trying to make this connection is that many scholars, foreign scholars who have studied this area, they are suggesting that wherever you have the emergence of Buddhist monuments, like for example in the Nalgonda area, now it is Suryapet district, they found that at the base of the hill, now he's sharing his screen. Yeah. Okay. Yeah, screen is visible or? No, sir, not yet. Still, we are getting that same Okay. message. Double click to enter full screen mode. Yeah, we have. I am in full screen mode only. So even this one, that is the PowerPoint is not visible. Huh? No, we are getting a message that GP round network bandwidth is low. Okay. So that is why probably it is not sharing. Oh. Yes, sir. Now it's okay. Yeah, we got it, sir. Okay. Yeah, if there is any disruption, tell me. Huh? Yes, sir. Sure. Okay. So I will continue. Yeah. Okay. So this kind of trimmed stone circles are found only in Telangana region. So these are another unique monuments of the Telangana region. I think his bandwidth is low. Yes, ma'am. Because Sir, video off చేసుకుంటే better ఏమో sir. Sir, మీ వీడియో ఆఫ్ చేసుకుని ఓన్లీ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి సార్. వీడియో ఆఫ్ చేసేసుకోండి మీ వీడియో. ఓకే, నాది వీడియో ఆఫ్ లోనే ఉన్నది. కనిపిస్తున్నారు సార్. యా కరెక్ట్. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై దట్ ఆల్సో. ఇంకా కనిపిస్తున్నా? మీరు ఇంకా కనిపిస్తున్నారు. మీ వీడియో ఆఫ్ చేసుకుని ఆడియో ఒకటి ఆన్ చేయండి. yes sir. ఇప్పుడు షేర్ చేయండి సార్. షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆఫ్ అయిందా? ఆఫ్ అయింది. వీడియో ఆఫ్ అయింది సార్. స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఓకే. స్క్రీన్ అయిందండి? ఇంకా అవ్వలేదు సార్. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇది అన్స్టేబుల్ అని వస్తున్నాను. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు షేర్ అయింది సార్. షేర్ అయిందా? ఓకే. ఫుల్ స్క్రీన్ లోనే ఉన్నదండి. ఫుల్ స్క్రీన్ లో లేదు సార్. ఫుల్ స్క్రీన్ లోనే ఉంది అంటే డ్రాయింగ్ కాదు, అంటే డ్రాయింగ్ అలాగ ఉన్నది. ఆ వైట్ పోర్షన్ ఒక లిమిటెడ్ పోర్షన్ అని ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ అని యువతలు ఉన్నారు కదా, అది అంటే ఫుల్ స్క్రీన్ అది. సో ఇఫ్ యు సీ ద సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ మాన్యుమెంట్స్, we have the orthostats, that is the standing slabs, and then the capstone, and the trimmed stone circle, this one's slabs. And if we see the plan, then we can see perfect circle around a dolmen or dolmenoid cyst, a capstone, and below the capstone the orthostats, as well as the sarcophagus, which are shown. Two sarcophagus are shown,
And here is the porthole, and then the door slab. This is the door slab and the passage. So this is simply the layout or plan of this elaborate. Sir, I think I got disconnected again. Yes, ma'am. Sir, audio disconnected. Audio, video, అన్ని అది మొత్తం సార్ కూడా లేరు కదా సార్ ఇక్కడ. He's there, ma'am. He's there. As a co-host. Okay. Audio connected. అన్మ్యూట్ but in చేసుకో mute. అన్మ్యూట్ Sir. చేసుకోమనండి ఒకసారి సార్, లేకపోతే మనం చేస్తే చేయండి. మనం అన్మ్యూట్ రిక్వెస్ట్ చేయగలం సార్. అంతే, చేశాను. ఆస్క్ టు అన్మ్యూట్. రైట్, ఓకే సార్. Yeah. Okay. So again, there was some problem. Yeah. So screen వస్తానండి. ఇంకా రాలేదు సార్. మీ నెట్వర్క్ కొంచెం స్లో ఉన్నట్టుంది సార్. వస్తుంది సార్ అది ఎట్లాగూ. మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి సార్. అంటే నేను జియో ట్రై చేశాను ఫస్ట్, అది రాలేదు. మళ్ళీ ఎయిర్టెల్ ట్రై చేస్తాను, అప్పుడు అది కూడా అలాగే చేస్తాను. పర్లేదు సార్, మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి సార్. వచ్చింది సార్, వచ్చింది. వచ్చింది సార్, వచ్చింది. Okay. Okay. So now I would like to take up another important aspect or contribution of the Telangana megalithic community, that is the stone carving tradition of the Telangana megalithic community. So let us assess the present scenario of the stone carving tradition in India. So usually it is well known that the earliest stone carving tradition in Indian subcontinent could be traced back to the Indus Valley civilization. That is, the earliest sculptures, stone sculptures, are usually traced back to the Indus Valley civilization, datable to around 2500 BC or so. And due to not so well-known reasons, this art form was not continued on Indian soil for a long time. So though we do not know the exact reasons, this stone carving tradition was not continued later, probably because one thing is the urban civilization of Indus Valley civilization has declined, and another thing was the contemporary or the latter communities were initially, especially in West Indian parts, it was Bronze Age or Copper Age. So probably the material was very scarce, and since probably there were also not many sponsors who could sponsor the stone carving, maybe due to such reasons, this tradition somehow disappeared from the scene. And it is generally believed that the rock carving tradition was revived by the Mauryans during the 3rd century BC. That is during the Mauryan period, only during the Ashokan period, etc. We know the kind of this stone carving or the sculpture that were available, including our this 4-lined symbol and other this Ashokan pillars with the capitals of various animals, etc. So during 3rd century BC, only this rock carving tradition was revived. Is the general belief. But it appears that this view is erroneous, as it is now known that the megalithic community from Telangana region practiced this art starting from around 800 BCE. So though the exact date is not known, but we can certainly put this date at 800 BCE. And this region has to be credited with the earliest stone carving tradition on Indian soil only after the Indus Valley initiatives. So in peninsular India or proper Indian soil, after the Indus Valley civilization, after a gap of more than some 1000 years or so, the earliest stone carving tradition was started by the
megalithic community in Telangana region. So to give you one that is one clue to the date, what I can say is, for example, this the stone sarcophagus in Khammam, Warangal districts, some of the sites have given C14 date of around 500, 600 BC already. And this in Vidarbha region also, we have dates going back to some 600 BC also. And there we have one or two this stone sarcophagus. That means that naturally suggests that the Vidarbha megalithic people have borrowed this tradition from the tradition of the Telangana megalithic community. So if the Vidarbha megaliths are giving a date of around 500, 600 BC, and if they have borrowed this technique, that is already, which was already practiced by this. Sir, your voice is breaking, sir. Hello. Hello. Yeah. Yes, sir. Is it okay now or still like that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. It's okay. Okay. So all this evidence suggests that at least by 800 BC or so, this stone carving tradition was there. So let us see some of their sculptures. That is in northern parts of Telangana, we find this kind of, the slides are visible. Are you able to see the slide? Yes, sir. We can see this. Okay. So we have this the figures which are known as the anthropomorphic statues. So these are found either in the circle itself or just by the side of these megalithic monuments, and certainly they are connected to the megalithic culture. So we usually find mostly asexual in the sense we cannot determine the sex of this or gender of these figures, but few figures have female features prominently carved on the body. And this aspect was first brought out by me in the proceedings of the Indian History Congress published in 1992. So I published an article that is Beginnings of Sculptural Art in India or so. So in that article, I pointed out that these megalithic people from Telangana region were the first to practice this stone carving tradition. So afterwards, in 1998, I presented a paper on these anthropomorphic statues in the Indo-Pacific Prehistory Association, which was held in Malaysia, Malacca. So there also I published. So for the first time, I brought out this aspect of early practice of the stone carving tradition by these megalithic people. So the megalithic community has to be credited with the earliest stone carving tradition in India. So we have this kind of female figures, and sometimes we find one female figure and one without any sexual features. So naturally we have to presume that this is a male figure and this is a female figure. But so far we did not come across any statue which has any male feature depicted on them. Only female features have been noticed, and few, not many, because in this region about 50 figures we have seen, but hardly some 5-6 figures have these female features. So anyway, these anthropomorphic statues, they represent the human form in a very symbolic manner. And usually there is not much elaborate carving on the body. Both front as well as the back is trimmed
well. So both the front and back are finished. We don't find any limbs are not carved. That is, the lower portion is just extended, suggesting probably the legs, etc. And even the hands are also not shown. Only there is an extension near the shoulder portion, suggesting hands. And we don't find any sensory organs like ear, nose, or mouth, etc., are not found on the these carved on these figures. So they are very symbolical kind of representation of their ancestors. So now I would like to highlight the aspect of astronomical knowledge of this megalithic community. So now we are going to the southern Telangana part, that is the former this Mahbubnagar district. Now that is around it comes under Narayanpet district. The site is known as Mudumala or Mudumal. So it is on the banks of river Krishna. So on the northern bank of Krishna, southern bank is Karnataka. So here we have this kind of standing menhirs. 80 big menhirs, standing menhirs are there. These tall menhirs, some are fallen, some are standing. So in total, there are 80 menhirs. And then we also have smaller stones, these what are known as alignment stones. This kind of alignment stones, though the exact number is not known or could not be counted, maybe more than some 3,000 these alignment stones are there, and the whole this one site is spread over 80 acres of land. So it is usually cultivated agricultural land. And the astronomical features of this megalithic, though the site is known since 1942 or so, but unfortunately this site has not been studied, or no attention has been shown, and it is a protected site. So this for the first time I brought out this astronomical this one relationship of these monuments, and I presented a paper in the Oxford International Archaeoastronomy Conference held in USA in 2006. So first time I visited the site sometime in around 2004, and since then we have been studying this site. So at this site we have about 80 of the tall menhirs. And these menhirs are arranged in different rows in different directions. So they are arranged as rows facing different directions, not in one direction, some towards north or northeast, or north, northwest, southeast, like that, in different directions. So initially we could not understand why they have planted these rows in different directions. And observations over a period of time suggested that these menhirs or alignments are arranged in such a manner that they align with the sun in particular seasons. And especially when we observed the monuments on the days of solar significance, like the summer solstice, winter solstice, equinox, etc., we have realized that on these days, a particular row or rows get aligned with the sun. I will show you the videos, etc. So these are some of the standing stones. They measure from around 12 feet to 14 feet tall. So this is one of the alignment.
So this 1, 2, 3, 4, 5 stones are planted in a row, and we have double rows also, which are usually technically known as the avenues. So that kind of avenues are also there. And when we observe these monuments on 20th December, that is 21st December is the winter solstice. So on 20th December in the evening, 5:46 in the evening, these 3 stones, they come in exactly aligned to this. Actually, a 4th stone is there, but that has fallen down. So these 3 stones, they get aligned with this sun, with the sun. So as you proceed, see. So they align exactly with the sun. So that may suggest that probably they were using this these alignments and these stones for observing the movement of the sun, which could help them in determining the seasonal changes. Because in those days, when these calendars and other things were not available, probably they were using these monuments to help them in determining the calendars or the working out the dates and knowing the change of the seasons, etc. And here, apart from the menhirs and alignment stones, all these small stones, etc., they are all related to these stones only. So apart from these alignment stones and the menhirs, we also have perfect stone circles, and inside probably it appears that there are these cyst burials. So here among these stone circles, we found one stone, and this is actually incidentally the highest point in that area. In this area, we can see the whole surrounding region. So on this somewhat squarish top of this slanting stone, we have the cup marks. Here we have the cup marks. And this is the Mudumal cup marks stone with cup marks depicting the Ursa Major. And incidentally, in Portugal, we have almost very similar stone having the cup marks. So here you can see almost a squarish kind of stone, that planted stone with the cup marks, though the pattern is different. And there we have these alignments, etc. in Portugal. So I'm not saying that they had direct relations with these far off countries, but it appears that it was a universal tradition, because the depiction of the cup marks and the depiction of constellations is also known in Korea. Especially in Korea, there are various monuments having this Ursa Major and other constellations depicted on the capstones. So it appears that this tradition of these cup marks and probably the depiction of these constellations night sky was a tradition known to these megalithic people worldwide. And here in Telangana, very interestingly, we have this depiction of Ursa Major. Ursa Major particularly is very important for almost all the ancient communities, because with the help of Ursa Major, one can locate the North Star, because this the 2 stars which are at the this one. If we draw a imaginary line from these 2 stars, we can know the see the North Star. So here the magnetic compass is there. That also shows. I will be showing you close-ups. So ancient communities were using this Ursa Major constellation to locate North Star, or to know north direction, north orientation, because any time of the year, any season, any time in the night, the Ursa Major always
points to north only. So for all the communities, even in our Indian marriages also, the Pandit will be showing that Arundhati star. So that is Arundhati is a part of this Ursa Major constellation only. So this is the modern sky chart showing the 7 stars that is known as, in Indian tradition, known as the Saptarshi Mandala. Saptarshi Mandala, and this Merak and Thibe, these 2 stars, they always point to north. So if you draw a imaginary line, you can see the north star as well as you can know the north direction. So this is modern chart, modern sky chart, and the various stars, peripheral stars extracted from the modern sky chart. So this is the modern sky chart. This is the modern sky chart, and this is our this Mudumal depiction. So here you can see the not only the 7 stars but the peripheral stars. For example, here you have 7, 8, 9. This group. Here you have this 8, 9, and here you have this 19, 11, 12. Here 19, 11, 12 are 10, 15, and 14. And interestingly, 1, 2, 3 from the 3rd star distance here. Here 1, 2, 3. At a distance we have this 6. So here also 1, 2, 3. Here we have a distance. So not only the 7 stars but also the peripheral very faithfully depicted. And we have to remember here that in those days there were no advanced or telescope, etc. So it must be something like a finger drawing, looking at the putting the dots here and making this commas. But even then, to a great extent, they faithfully depicted this Ursa Major constellation. More than anything else, these 2 are supposed to point to the north. So maybe I think, yeah, here you can see the north point, and these 2 are pointed to the north. So that is the confirmation. Apart from the addition of this peripheral stars, that is the main confirmation. And it is remarkable that they not only try to make prediction but also try to follow the directions, orientations, etc. very exactly. So that suggests their astronomical knowledge. So that is remarkable. Incidentally, this is the earliest depiction of night sky from South Asia, not only India, from whole of South Asia. This appears to be the earliest depiction of night sky or a constellation. So apart from the Mudumal depictions, yet others also some suggesting that they had a good knowledge about these orientations and they could fix their directions. Megaliths site where we have this menhir, the menhir and the excavated megalithic burial. So here this is the excavated megalithic burial, and here we have this rectangular pit. So the rectangular pit is exactly aligned to the true north. That is the north. If you go in the night and observe, you can see the North Star this side. So this the edge of this pit or the pit itself is aligned exactly
to north. So the meteor is placed on the other side. So at other places also we have observed this kind of things. And actually the megalithic people had very advanced material culture, etc. But in this presentation, I'm not going to talk much about the material culture because that takes a long time, and actually a separate talk is required for that. So I deferred that. I'm not going to talk much about that. This is one of the recent excavation we carried out in 2018 at a place known as Gajigiri Gutta, that is in Jangaon district. So there we found one cyst burial with the skeleton, and then different kinds of pottery. So that is just, I am showing you one slide of one of the excavated burial, but I am not going to go into these details because it will take, it becomes too heavy for a presentation to give both the material culture as well as these special features of the megalithic monuments. So I am deferring this. Maybe at a later date, if I get an opportunity, I will make a presentation separately on the material culture of the megalithic people. So thank you very much for your patience. Unfortunately, there was a lot of disturbance, which might have made the presentation somewhat uninteresting. And I don't know whether you were able to see my presentation, this one in the way it should be. But anyway, so thank you very much for your patient hearing. And if you have any this one questions, etc., you are welcome to ask me. Thank you, sir. That was really a very interesting presentation. Though there were some breaks in between due to network issues. However, the presentation is very, very interesting, and especially your slides tell us about the rich culture that we have in Telangana, especially. And your research has brought out the importance of megalithic cultures in Telangana region. And definitely it will add a lot to our ongoing researchers in the field of history and archaeology in Telangana, sir. And so now I think we can open the forum for discussion. Anyone who has any doubts can come up with their doubts, and Professor Rao is here to clear all your doubts. And I myself have so many doubts, sir, when you are presenting. So I think first I'll give an opportunity for others, and then I can ask later. Yeah. Sir, chat box lo oka question vachindi sir. Vijay Kumar Jadhav garu adigaru. Sir, is there any cruciform type of burials have you come across anywhere in Telangana ani? Daniki kinda mana Shyam Sundar garu answer icharu, but we would like to hear from you. Yeah. Cruciform, most of the, not most, but I can say good number of these anthropomorphic statues have the cruciform. They are like cruciforms only. So the first initially in around 1883, William King has published some cruciforms. So that was the first publication, but that cruciforms didn't have any sexual features. But the recent this one field work has yielded some more figures with some female features also. So the cruciform, these ones are well known. So these do not have any connection with the Christianity or anything, because these are much earlier, pre-Christian figures. So cruciform figures are very much found. Yeah. Any more questions from the forum, please? Sarana sir name prashna adadalsukunte tavaru adagandi ante. నమస్కారం సార్. నమస్తే సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే సార్, నా పేరు బైరోల్ శ్యామ్ సుందర్ సార్. సార్, కృష్ణానది తీరం వెంట, అంటే ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కృష్ణానది తీరం వెంట
చిన్నమరూరు అనేటువంటి ప్రాంతంలో కూడా ఈ శిస్తు సమాధులు అనుకోండి, ఈ బృహశిల ఈగనాటి సమాధులు ఉన్నాయి చదివి ఈ నోటీస్ లో ఉందా సార్? ఏది చిన్నమారూరు అండి? అవును సార్, పెద్దమరూరు చిన్నమరూరు. అవునవును, పెద్దమారూరు చిన్నమారూరు ఎక్స్కవేటెడ్ సైట్స్ కదా. ఈ ఎక్స్కవేటెడ్ సైట్స్ అవి నేను అనుకుంటా సిస్ట్ బరియల్స్ అవి ఉన్నాయి. అవి ఆ డేటా కూడా బాగానే పబ్లిష్ అయింది. అంటే అవి ఇప్పుడు కాదండి, అవి దగ్గర 30 years బ్యాక్ వాటి గురించి అని. 1978-79. అవును, చాలా లాంగ్ బ్యాక్. అవి చిన్నమారూరు పెద్దమారూరు దే ఆర్ వెల్ నోన్. అండ్ ఐ థింక్ ఎట్ చిన్నమారూరు దేర్ ఈస్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ వన్ wooden sarcophagus also, disintegrated wooden sarcophagus also. That is the only one report of a wooden sarcophagus from anywhere in India. So they are well known. The Chinnamaroor and Peddamaroor are well known. Okay sir, thank you sir. Welcome. Anybody else would like to ask sir questions? రామాచారి గారు, మీది అన్మ్యూట్ చేయండి, మీ మైక్ అన్మ్యూట్ చేయండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, నేను కొండవీటి గోపి, భద్రాచలం సార్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు గోదావరికి తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి కామినీ చెరువు, ఎడ్జర్లపల్లి గుట్టలు, కలివేరు, ఇవి సార్. ఈ సైట్స్ గురించి నాకు తెలియదు అండి. అంటే అక్కడ ఏ టైప్ మాన్యుమెంట్స్ ఉన్నాయండి? అది అంటే ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లోకి వస్తాయి? అది ప్రస్తుతం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం సార్, ప్రీవియస్ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా సార్ అది. ఓకే ఓకే. కానీ అది నార్త్ బ్యాంక్ లోకి వస్తాయా? నార్త్ బ్యాంక్ లో అది అటు అంటే ఫార్మర్ ఒరిస్సా సైడ్ కి వెళ్తే ఏమోనండి, అది ఎలా ఏంటంటే బస్తర్ ఏమో. బస్తర్ కాదు సార్, అంటే ఇప్పుడు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం చెర్ల వెంకటాపురం ఏరియా అండి. ఓకే, అంటే ఆ రీజియన్ లో అయితే ఈ డాల్మనాయిడ్ సిస్ట్స్ మళ్ళీ ఏమైనా ఉంటే కొంచెం ఈ యాంథ్రోపోమార్ఫిక్ స్టాట్యూస్ ఉండొచ్చేమో. ఉన్నాయి సార్, అంటే ఎడ్జర్లపల్లి గుట్టల్లో యాంథ్రోమార్ఫిక్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి సార్. వాటి మీద మొన్న తెలంగాణ హిస్టరీ కాంగ్రెస్ కి పేపర్ సబ్మిట్ చేశాం సార్. యాక్చువల్ గా ఇటుపక్క ఇంకా 25 kilometers డిస్టెన్స్ లో కామినీ చెరువు అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది సార్. అక్కడ అది సూరవీడి కాలనీ అంటారండి. సూరవీడి కాలనీ దగ్గర ఎదిరిగుట్టల్లో ఉన్నాయండి. ఇంకా కొద్దిగా భద్రాచలం కేసు వస్తే అక్కడ వచ్చేసి కలివేరు గుట్టలు, పెద్దమిడిస్తేరు, చిన్నమిడిస్తేరు ప్రాంతంలో ఉన్నాయి సార్ అవి. అంటే నేనేమన్నాను సార్, గోదావరికి తూర్పున ఉన్న ప్రాంతం అంతా కూడా చూస్తున్నాను సార్. దాదాపుగా 3-4-5 సైట్స్ నేను చూశాను సార్. సార్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గోదావరికి పడమర వైపు ఉన్నటువంటి మనుగూరు ఏరియాలో అవునులేండి. మనుగూరు ఏరియాలో నేను తిరిగాను అంత ముందర. అక్కడ దొంగతోగు, తొట్టిగుట్ట ఆ ఏరియాలోనే రాకాశపట్నం ఒకటి. అవునండి, తెలుసు. అది అక్కడ కూడా చూశాను నేను. ఇది రాకాసి గుట్ట అంటారు ఒకటి. ఈ గొందిగూడెం ఎదురుకెళ్తే మనుగూరు నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పెనపాక ఏరియాలో సార్, అక్కడ రాకాశపట్నం అంటే ఏంటో చూద్దామని వెళ్తే చాలా సంఖ్యలో కర్వుడ్ మెగాలిథ్స్ ఉన్నాయి సార్ బాగా. వాటి మీద కూడా నేను గతంలో ఫొటోస్ తీసాను. వాటిని కూడా పేపర్ ఒకటి తయారు చేశాను యాక్చువల్ గా. ఆ రీజియన్ లో బాగా చాలా ఎక్కువ మాన్యుమెంట్స్ ఉంటాయండి. ఒక్కొక్క సైట్ లోని కొన్ని వేలు మాన్యుమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. అవును, ఈ రాకాశపట్నంలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ గుట్టల నిండా ఉంది సార్, మొత్తం ఉన్నాయి. అవునండి, అవును. సరే, అది పడమర వైపు ఉన్న ఉద్దేశంతో నేను తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి తూర్పు వైపున బయటికి రావాలని ఉద్దేశం తూర్పు వైపు ఉన్న 3 పెద్ద సైట్స్ నుంచి కూడా తీసుకున్నాను సార్ నేను. ఓకే సార్ వీలుంటే మళ్ళీ తర్వాత ఒకసారి మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాను సార్ నేను. ఇప్పుడు ఈ తూర్పు వైపు ఉన్నటువంటి వెంకటాపురం ఎడ్జర్లపల్లి గుట్టలో మాత్రం ఆంథ్రోమార్ఫిక్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి సార్ అక్కడ. అయితే అవంటే వాళ్ళు తీసుకెళ్లిపోయి దేవుళ్ళ కింద కొలుస్తున్నారు సార్. అవి అక్కడ తీసుకెళ్లిపోయారు సార్ చాలా. అక్కడ ఉన్నాయి సార్ కొన్నవి. అదే నాకు ఈమెయిల్ గానీ లేకపోతే ఫోన్ గానీ చేస్తే డిస్కస్ అండి. తప్పకుండా సార్. కొండవీటి గోపి సార్, నేను మళ్ళీ ఒకసారి మిమ్మల్ని కలుస్తాను. సరేనండి, అది రాసి పెట్టుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, we have one more question here, sir. From ఎవరు పేరైతే లేదు, సామ్సంగ్ SM అనుంది. సో యూరోప్ నుండి ఇక్కడికి ఏమైనా వలసలు ఉన్నాయా లేదా? ఇక్కడ నుండి యూరోప్ కి వలసలు ఉన్నాయా? తెలుగు వారు తెలపగలరా అని చెప్పి అన్నారు. అంటే రైట్ నౌ అయితే మనము డెఫినెట్ గా వలసలు ఉన్నాయని చెప్పేదానికి మనకేమి ఆధారాలు ఏమీ లేవు.
ఓన్లీ బారోయింగ్ ఆఫ్ సమ్ కల్చరల్ ట్రెండ్స్ అయితే ఎవిడెంట్ ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళు అక్కడ ప్రజలు ఇక్కడికి వలస వచ్చినట్టు కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడికి వలస వచ్చినట్టు కానీ మనకి యూరోప్ నుంచి అయితే లేదు. కానీ ఇటువంటి ఎవిడెన్స్ దొరికింది ఒక్కటే కొరియాలో ఏమంటే ఒక సైట్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాంగ్ సుక్రీ అంటారు. వాంగ్ సుక్రీ అనే ప్రాంతంలో అక్కడ దొరికిన ఒక స్కెలిటన్ కి డిఎన్ఏ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం తెలిసిందంటే ద వాంగ్ సుక్రీ స్కెలిటన్ హ్యాస్ సమ్ సిమిలారిటీ విత్ ద డిఎన్ఏ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియన్ పీపుల్. అంటే ఆంధ్ర నుంచి అని కాదు, సౌత్ ఇండియన్ పీపుల్. So they believe that probably he was a migrant from somewhere from South India. అది అలాగా ఫార్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ లో మనకి ఒకే ఒక్క ఎవిడెన్స్ దట్ వాంగ్ సుక్రీ మ్యాన్ అక్కడ ఒకటే ఉన్నదండి. యూరోప్ లోనే అది మనకి ఇప్పుడైతే అట్ ప్రెసెంట్ అయితే మనకి ఏమి అటువంటి ఇండికేషన్స్ ఇంకా ఏమీ తెలియలేదు. ఈ డౌట్ నాకు కూడా వచ్చింది సార్. సార్ ఇప్పుడు ప్రశ్న నాదే అది. అయితే ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న ఏంటంటే దీనికి సప్లిమెంట్ గా, ఇప్పుడు మా దగ్గర సిద్దిపేట దగ్గర పుల్లూరులో తవ్వకాలు జరిగాయి ఒక 4-5 ఏళ్ల క్రితం అనుకుంటాను. విశాలాక్షి మేడం ఆధ్వర్యంలో పుల్లూరులో తవ్వకాలు జరిగాయి. ఆ జరిగిన తవ్వకాలకు సంబంధించిన రిపోర్టు మన ఆర్కేలకు సంబంధించిన ఒక మీటింగ్ ఇక్కడ జరిగింది. ఇక్కడ హైదరాబాద్ చిన్నారెడ్డి మానవ వనరుల దాంట్లో నేను కూడా అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ మేడం ఏం చెప్పిందంటే, పుల్లూరులో దొరికినటువంటి స్కెల్టన్ సంబంధించిన డిఎన్ఏ యూరోప్ లో ఉన్న ఒక జాతికి సంబంధించిన డిఏతో మ్యాచ్ అయిందని ఆమె చెప్పింది. దాంట్లో ఆమె స్పీచ్ లో చెప్పింది అది. సో అందుకే నేను ఆ ప్రశ్న వేసిన. సార్ ఇంకొకటి, మీరు చూపించిన ఉర్సా మేజర్ ది పోర్చుగల్ ది మీరు కంపేర్ చేశారు కదా. సో అట్లా మరి కల్చర్ ఎక్స్చేంజ్ ఉన్నప్పుడైనా కూడా ఐ మీన్ పీపుల్ మైట్ హ్యావ్ మైగ్రేటెడ్ కదా, అట్లా ఏదైనా ఉండొచ్చేమో కదా. అంటే ఉండొచ్చు అంటే మనకి అన్లెస్ వీ హ్యావ్ సమ్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ వీ కెనాట్ సే దట్. ఇన్ ఆర్కియాలజీ యూజువల్లీ we speak based on the evidence only. If we don't unless we have some solid evidence, we can't say that. We say that their culture and our culture has some similarities. So that much we can say and establish. But beyond that, unless we have evidence, it is difficult to say. ఇప్పుడు ఈ డిఎన్ఏ అనాలిసిస్ అది ఏమంటే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. దేర్ ఇస్ నో కంక్లూజన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ శాంపుల్స్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్. మేము చేసిన దాంట్లోనే గచ్చిబౌలి కానీ ఖమ్మం కానీ శాంపుల్స్ అవన్నీ వీ హ్యావ్ గివెన్ టు అవర్ దిస్ వన్ CCMB, so that Neeraj Rai etc. their team is investigating. So we are yet to get a final result. So unless the final this one results are available, we don't want to speculate on this. So that is why I was telling that evidence is not sufficient to suggest anything right now. Yeah. Anything else? Yes, Murali garu edo question adugudam anukuntunnaru sir. Murali garu. మురళి గారు ఏమైనా డౌట్ ఉందా మీకు? ఇందాకలా క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకున్నారు అనుకుంటా. ఇంకెవరికైనా ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నా తీర్చుకోవచ్చండి. హలో సార్, దిస్ ఇస్ విజయ్ కుమార్ ఫ్రమ్ తిరుపతి సార్. విజయ్ కుమార్ గారు నమస్తే. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. ముడుమాల సైడ్ నేను 1985 లో చూసాను సార్. అది 85 లో అప్పుడు ఇంకా బస్సులో 10 minutes నడుచుకుని వెళ్ళాము అప్పుడు. అయితే అక్కడ మీకు అక్కడ మెగాలిథిక్ రాక్ ఆర్ట్ పెయింటింగ్స్ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారు సార్? అంటే పెయింటింగ్స్ కాదు కానీ కొన్ని ఎంగ్రేవింగ్స్, వైట్ పిగ్మెంట్స్ ఏదో ఉన్నాయి కదా సార్, బౌల్డర్స్ మీద వైట్ పిగ్మెంట్స్ మీద ఎంగ్రేవింగ్స్ ఉన్నాయండి. పెయింటింగ్ ఏం లేదు కానీ ఎంగ్రేవింగ్ లాంటివి ఉన్నాయి. అంటే త్రిశూలం లాంటిది ఒకటి. మేము అదేదో అంటే అదేదో మదర్ గాడెస్ అన్నారు, ఏమన్నా కరెక్టా? మదర్ గాడెస్ లాంటిది నాకు ఏం కనపడలేదండి. అది అంటే ఒకటి పొలాల్లో ఒక స్కల్ప్చర్ ఉంటది, అది ఏదో వీరగల్కి సంబంధించిన స్కల్ప్చర్ ఏదో దూరంగా ఉన్నది. దట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద మెగాలిథిక్
సైట్ అది అటువంటిది ఉన్నది. మదర్ గాడెస్ అయితే మాకేమి అక్కడ జస్ట్ రివర్ కృష్ణా రివర్ బ్యాంక్ లోనే బోల్డర్స్ మీద ఉంది సార్ కొన్నిటి మీద. ఓకే ఓకే. అంటే అవి లేటర్ పీరియడ్ ఉంటాయండి, అవి మెగాలిథిక్ పీరియడ్ కి అవి ఉండవు, ఈ స్కల్ప్చర్స్ అవి అదే వైట్ పిగ్మెంట్స్ తో ఉన్నాయి పెయింటింగ్స్. ఓకే చూసాను. అంటే ఎందుకంటే నేను అదే సేమ్ పెయింటింగ్స్ వచ్చిండు అనంతపురంలో ఏనుగు చూశాను కదా, అక్కడ ఏరియాలో అక్కడ రాకెట్ కేవ్స్ పైన ఉన్నాయి, రాకెట్ పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయట, అక్కడ చూశాను. ఓకే. అంటే ఈయన్ని మేము చూడలేదండి అక్కడ కృష్ణా రివర్ దగ్గర, అవి మరి మాకు ఎవరో నోటీస్ లోకి తీసుకురాలేదు, అవి చూడలేదు. మీరు అదే పాపంపల్లి బరియల్ చూసారు సార్, అది ట్రిపుల్ కాన్స్ట్రక్ట్ స్టోన్ సర్కిల్ కేర్ 1996 లో చెప్పాను, 96 లో మీకు చెప్పాను ఒకసారి ఏపీసీ కాన్స్టిట్యూట్ వచ్చినప్పుడు. అవునులేండి, అవునవును. అది వెరీ 160 ఫీట్ సర్కంఫరెన్స్, అది 160 ఫీట్ సర్కంఫరెన్స్. అటు 4 ఇప్పుడు ఉన్న స్కేల్ ఉన్నాయి, వీళ్ళవన్నీ డిసపేర్ అయిపోయినాయి. డబుల్ స్టోన్ సర్కిల్ బరియల్స్ ఉన్నాయి, లాంబిల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఇవి మాత్రం ఇది కాకుండా డిస్టర్బ్ కాకుండా చూసాం మేము. అది ఒక 3-4 బరియల్స్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ అన్నమాట. వెరీ బయట ఎక్కడ చూడలేదు ఆ టైప్ పడింది నేను ఇక్కడ, అందుకోసం. అదే స్టోన్ సర్కిల్ హీప్ మళ్ళీ స్టోన్ సర్కిల్, హీప్ మళ్ళీ స్టోన్ సర్కిల్ అన్నమాట. టోటల్ గా అది 160 ఫీట్ ఉంది అది సర్కంఫరెన్స్. అంటే పెద్ద సర్కిల్ అన్నమాట. పెద్ద సర్కిల్ 4 ఉన్నాయి అక్కడ. 4 సర్కిల్ అంటే అది కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్ అన్నమాట. అదే కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్, ట్రిపుల్ కాన్సెంట్రిక్ స్టోన్ సర్కిల్స్, మధ్యలో చిన్న బాగా మడ్డి డిపాజిట్ చేస్తారు దాంట్లో. అట్లాంటి 4 బరియల్స్ ఉన్నాయి ఇంకా స్టిల్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఓకే. 8 కిలోమీటర్స్ ఫ్రమ్ కళ్యాణ్ దుర్గం. అనంతపురం కళ్యాణ్ దుర్గం అండి. అదే కళ్యాణ్ దుర్గం నుంచి 8 కిలోమీటర్స్ జస్ట్. ఒకప్పుడు చాలా హ్యూజ్ కాంప్లెక్స్ అది. కళ్యాణ్ దుర్గ బరియల్స్ చూసానండి నేను. కళ్యాణ్ దుర్గలో కూడా అలాగే ఉంటాయి, కానీ అవి అంటే ఇది మెల్లమెల్లగా హైట్ కి పెరుగుతాయి కదా. ఫస్ట్ అవుటర్ సర్కిల్ ఏమో కొంచెం లోయర్ లెవెల్లో ఉంటది, దాని నెక్స్ట్ సర్కిల్ కొంచెం హైట్ ఉంటది. అలాగే అలైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి సార్, అలైన్మెంట్స్ ఉన్నాయి. పైన స్టోన్ కట్ చేస్తాడు. సర్కిల్ కూడా చూసాను నేను, ఈ ప్రొటెక్టెడ్ మాన్యుమెంట్ లో ఉన్నది అక్కడ కళ్యాణ దుర్గ్ దగ్గరే, కళ్యాణ దుర్గ్ పక్కనే. అది బ్రిటిషర్స్ రికార్డ్ చేశారు, అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు రికార్డ్ చేశారు, బ్రిటిషర్స్ రికార్డ్ చేశారు. అవి చూసాను నేను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Welcome. Okay, sir. I think now we need to wind up. But it was a very interesting presentation, sir. And from your presentation and from the various questions that were asked, we find that, I mean, it is there are lots of many burial sites, megalithic burial sites, which need to be excavated, and before they disappear, I think we need to do a very good exercise of identifying and excavating these places, so that the rich culture that we have, the megalithic culture, which is a connecting link between the Stone Age periods and early historic, that should be established. So as Aloka ma'am has rightly pointed out, we had a very good discussion before, during the interruption period with Aloka ma'am, who tried to enlighten us on various aspects of megalithic cultures and all. So there is a great need to identify these areas. And now we have from various people who have attended this webinar, they also brought to our notice that there are many sites that need to be excavated. So it is our duty now as historians and archaeologists like you to identify more such places and also do the excavation, sir, so that we can really strengthen the ancient and prehistoric history of Telangana region. Okay, so now I pass on this to Ramoj Hargopal Garu. Please give the concluding remarks. Hello. సార్ మధ్యలో కొంత వినలేకపోయినాను ప్రయాణంలో ఉండటం వల్ల. అంటే మెగాలిథిక్ కల్చర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశంలో, దట్టు తెలంగాణలో చాలా ఆస్పిరెంట్ గా ఉంది, చాలా గొప్పగా ఉంది. సో వెరైటీ ఆఫ్ మెగాలిథ్స్ ఆర్ దేర్. ఇక్కడ కేపీ రావు గారు అధ్యయనం చేసినటువంటి దాన్ని ఇంకా కూడా కొన్ని కొత్త అంశాలు కూడా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉందనేది. ఇరాక్ లోని ఇర్కుక్ లో ఉండేటువంటి సమాధులు,
సిద్దిపేట జిల్లాలో ఉండేటువంటి మర్కుకులో ఉండే సమాధులు ఈ రెండు ఒకే రకంగా ఉన్నాయని దాదాపు ఒక 35 years బ్యాక్ ఆంధ్రజ్యోతి సండే స్పెషల్లో రాసినారు. అయితే అవి కూడా మేము విజిట్ చేసినాము. అట్లానే పుల్లూరులో తవ్వినప్పుడు ఆ తవ్వకాల్లో బయటపడినటువంటి పురావస్తువులు, వాటి కాలము, వాటి విశేషాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ వేరే మెగాలిథిక్ కల్చర్తో పోలికలు లేకుండా కొత్తగా ఉన్న వెరైటీగా ఉన్నాయని పురావస్తు శాఖ వాళ్ళు చెప్పినారు. అట్లానే పుల్లూరులో ఒక సమాధిలో ఒక రాతి కడ్డీ దొరికింది. ఆ రాతి కడ్డీ అంతా 10-11 అంగుళాల పొడవు ఉండి చతురస్రాకారంలో ఉండి పొడవుగా ఉండేటువంటి రాతి కడ్డీ. దానికి ఒకవైపు కింది వైపు కొంచెం అంచు చెక్కేసి ఉండి స్త్రీ అని గుర్తుపట్టే విధంగా ఒక చిన్న చుక్క ఇక్కడ పెట్టేసి అట్లాంటి పెట్టినారు. ఇది అమ్మ దేవతా రూపం అని చెప్పేసి అనుకున్నాము. కానీ బట్ ఇట్ ఈజ్ వెరీ రేర్. ఎక్కడ కూడా మనం హరప్ప, మోహంజదారో నాగరికతలో కానీ ఇక్కడ బయటపడ్డటువంటి ఇన్ని మెగాలిథ్స్ లో కానీ ఎక్కడ కూడా దొరకనటువంటి ఒక రాతి బొమ్మ, అమ్మదేవత బొమ్మ బయటపడ్డది. దీని విషయమై కూడా ఒక పరిశోధన కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తున్నాను. ఇట్లాంటివన్నీ మెగాలిథ్స్ కల్చర్ లో భాగమైనటువంటివి. వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఆఫ్టర్ డెత్ అనేటువంటిది. ఆఫ్టర్ డెత్ అంటే ఏముంటుంది, జీవితం ఎట్లా, మరణాంతర జీవితాన్ని గురించి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆలోచనలే ఈ సమాధుల నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి వెరైటీస్. అది దాన్ని సార్ అది ముడుమాలలో ఉండేటువంటి ఆస్ట్రానమీ గురించి చెప్పినారు. అట్లాగే రాక్ అలైన్మెంట్స్ గురించి కూడా చెప్పినారు. నేను చాలా రోజులు రాసిన పేపర్లు చదివినాను. నేను ఆంథ్రోపోమార్ఫిక్ సంబంధించిన కానీ మెగాలిథ్స్ కల్చర్ కానీ నేను వెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ప్రీ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ ప్రీ హిస్టరీ పుస్తకం రాసినప్పుడు చాలా వరకు నేను అందులోంచి అంటే మెగాలిథిక్ కల్చర్ సంబంధించినప్పుడు పుల్లారావు గారి, కేపీ రావు గారి పేపర్స్ బాగా స్టడీ చేయటము, ఇంకా నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ పేపర్స్ కూడా స్టడీ చేయడం జరిగింది. అట్లాంటి ఒకనొక ఎమినెంట్ పర్సన్, గొప్ప చరిత్రకారుడు ఈరోజు మనకు ఈ మా కొత్త తెలంగాణ చరిత్ర బృందం యొక్క వెబినార్ లో పాల్గొని మాకందరికి కొత్త విషయాలు తెలియజేసినందుకు వారికి బృందం తరపున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. కట్టా శ్రీనివాస్ మిత్రులు దీన్ని కంక్లూడ్ చేస్తారు. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. యాక్చువల్గా కొత్త తెలంగాణ చరిత్ర బృందం చేస్తున్న వేరు పనుల్లో మనకి మెగాలిథికల్ బరియల్స్ కి సంబంధించి కానీ ఈ బృహత్శిలాయుగపు విశేషాల గురించి కానీ తెలుసుకోవాలనే ఉత్సాహం ఉండటం. ఇందాక గోపి గారు మాట్లాడినట్టు వేరు ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు దీని మీద ఎవరైనా ఒక ఎక్స్పర్ట్ కొంత సమాచారం ఇస్తే బాగుండని చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను సార్. వాళ్ళు ఉన్నటువంటి తక్కువ సమయంలో మీరు ఆ పనిని చేశారు. కాకపోతే కొంత ఏమో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల ఆగినట్టున్నాయి. మేము కోరుకున్నది కూడా ఇలాంటిదే. బరియల్స్ ని చూసేటప్పుడు ఇవి ఏమేమి రకాలు ఉంటాయి, ఎన్ని ఉంటాయి, వాటికి అసలు నామిక్లేచర్ ఎలా ఉంది, ఎందుకు వాటిని అట్లా ఏర్పాటు చేస్తుంటారు అనేది ఒకటి చూసాం. తర్వాత వస్తే వీటికి రకాల వాళ్ళు వాడిన పనిముట్లను కానీ కొన్ని చోట్ల గింజల్ని కానీ ఉంచడం, తర్వాత కొన్ని అండ్ బరియల్స్ లో పెట్టినటువంటి ఆకారాలు కానీ వాటి గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నాం. తర్వాత వస్తే మీరు ఆస్ట్రోనామికల్ లింక్ లో ఉన్నటువంటి ముడిమాల గురించి ఇచ్చిన వివరణ చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపించింది. దాని బొమ్మల్ని కంపేర్ చేస్తూ తీసుకురావడం. తర్వాత ఎప్పుడైనా వీలున్నప్పుడు అనుకున్నది ఏంటంటే వీటి టైం గురించి తెలుసుకోవడానికి కానీ శాస్త్రీయ అధ్యయనానికి కానీ మీరు ఇప్పుడు కొన్ని డిఎన్ఏ టెస్ట్ల కోసం పంపించడం, థర్మోల్యూమినెసెన్స్ కోసం పంపించడం లాంటివి చేస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి టెస్ట్ల ద్వారా ఫైనలైజ్ చేసుకోవడం ఎట్లా అనే దాంట్లో ఒకటి మనకేమైనా అవకాశం ఉంటుందా, ఓన్లీ గవర్నమెంట్ చేసుకుంటారని. రెండోది ప్రొటెక్షన్ విషయంలో ఏమైనా నెగ్లిజెన్సీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏమైనా చేయొచ్చా అనేది ఒకటి ఉండేది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేను ఖమ్మంలో ఉంటాను. ఖమ్మం మధ్యలో గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది, SRNBG అనే డిగ్రీ కాలేజ్. సారికి పుల్లారావు సార్కి తెలిసి ఎక్స్కర్షన్కి వచ్చారు కూడా. అక్కడ ప్రొటెక్టెడ్ మాన్యుమెంట్ గా మంచిగా బోర్డు పెట్టారు. అదే ఆవరణలో చాలా ఇవి ఉన్నాయి సిస్ట్ బరియల్స్.
బట్ ఈవెన్ వాటిని రక్షించుకోలేకపోతున్నాం. అంటే వాటి కమర్షియల్ డెవలప్మెంట్ కోసం కానీ మిగతా వివిధ రకాల పనుల కోసం దాన్ని మొత్తంగా ఇప్పుడు చదును చేసేస్తున్నారు. రక్షణ లేకుండా పోయింది. వేరే ఎక్కడో ప్రైవేట్ ల్యాండ్ లో ఉంటేనే గట్టిగా అనుకోవాల్సిన దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వం, అది కూడా ఒక పీజీ కాలేజ్ నడుపుతున్నటువంటి దాంట్లో రక్షణ కట్టడం బోర్డు పక్కనే అది డిస్ట్రక్షన్ నడుస్తూ ఉంటే మనం ఏమన్నా దాని మీద చేయగలుగుతామా లేదా, ఇట్లాంటి వాటిల్లో కూడా ఎప్పుడైనా సమయం ఉన్నప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ అనిపిస్తుంది ఇవి. ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, దీని మీద మనం ఏమైనా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఇట్లా దక్కన్ పీఠభూమి ప్రాంతంలో అత్యంత పురాతనమైన నాగరికతకి ఆలవాలమైన ఈ చోట్లోంచి ఎన్నో ఆధారాలను వెలికితీయడం కోసం నిరంతరంగా శ్రమ చేసినటువంటి కేపీరావు సార్ లాంటి వాళ్ళు మనకి వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండటం, వారి ద్వారా ఇన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు అందుబాటులోకి రావటాన్ని కొత్త తెలంగాణ చరిత్ర బృందం అందరి తరఫున చాలా సంతోషంగా భావిస్తూ వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. బహుశా ఈ టాపిక్ లో ఇవాళ ఇది ప్రారంభమే కావచ్చు, ఇంకా అనేక విషయాలు మీ ద్వారా నిరంతరం తెలుస్తూ ఉండాలని, బృందం మొత్తం చేసినటువంటి వివిధ పనుల్లో మీరు అండగా ఉండాలని కోరుకుంటూ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మేడం అరుణ మేడం కంక్లూడ్ చేస్తే మనం క్లోజ్ చేద్దాం. Sir, thank you, KPRO sir. Thank you for sharing your valuable time with us and presenting such a wonderful presentation. And we're also fortunate to have Professor Aloka Parashar sir, who also has enlightened us on various aspects of megalithic cultures in Telangana. And we're also thankful to Ramachari Garu and Ramaj Hargopal Garu and Katta Srinivas Garu for their valuable information that they have given, and especially Vijay Kumar Jadhav Garu for bringing out various other sites, which he had seen and all. And so like that, we are thankful to all the audience, all the who are here and who had seen and enjoyed your presentation. It was really a wonderful presentation, sir. Megalithic cultures oka గొప్పతనాన్ని కూడా మాకు చెప్పారు. అసలు దాని ఒక సంస్కృతి అంటే ఏంటి అన్నది కూడా మాకు చెప్పారు. చాలా చాలా సంతోషం సార్. Thank you very much. And with this, I think yes, I'll take a leave, sir, with your permission. Thank you very much. Thanks for the opportunity. It was a good opportunity for me to interact with all the participants to present my work to them and to bring out the important aspects of Telangana Megaliths. Thank you very much. And I look forward to having good interaction and cooperation in taking forward the research on the ancient sites from Telangana and other regions. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much.